infinite expanse of the cosmos. Dark, quiet, and cold, yet filled with wonders. Despite all our technical advancement, we know less than 4% of the known universe. Such is our insignificance when compared to its magnitude. We are nothing more than a tiny blue dot floating in space. Mankind is the most intelligent of all species that walk the earth. We share this world with nature. The sun illuminates us, gives us the essentials to support life. We are born with innocence, raised with love, and learn compassion. Yet we fear in the dark what we cannot understand in the light. Mankind was focused on survival. Nature was unforgiving and brutal, never distinguishing between good and evil, always neutral and without principles. Man always found a way to adapt and live, adapting to his surroundings. We constantly improved our quality of life through innovations and conveniences. We learned to coexist with the flora and fauna. We multiplied and started colonies. We explored and expanded onto different parts of the world, each civilization having a unique advantage. Life was good until some of us decided what they had wasn't good enough. They wanted what others had, and they started taking it by force. To use force, they invented weapons. Innocents died under the barbaric and cruel regime of oppressing rulers. The spreading of such darkness led to the uprising of good men who came together to fight against it. In 650 BCE, the Persians, led by Xerxes, invaded the Greeks with over 100,000 troops. Fear swept the land. The residents
panicked with nightmares of their imminent death. Even the Greek kings felt a chill crawl up their spine. One small nation, against all odds, decided to stand up to this threat. The city of Sparta. King Leonidas took 300 highly skilled and loyal men of his own, formed an alliance with the neighboring cities that came up to a total of 7,000 men. They held their ground at Thermopylae in the narrow pass for 7 days. The Persians lost more than 20,000 soldiers, a severe and embarrassing blow to Xerxes. This battle inspired the Greeks to join hands with the Spartans, who later defeated the Persians and drove them back to their own land. Close to 900 years passed on. The struggle between good and evil continued. Meanwhile, in the town of Mecca, a zephyr of peace commenced. The birth and spread of Islam by the revered Prophet Muhammad. May Allah honor him and grant him peace, brought an era of prosperity. The word Islam translates to the meaning peace. The Prophet's teachings inspired hundreds of thousands of people in the region to embrace him as their teacher and mentor. His doctrines reached far beyond the Arabian Peninsula, covering up to northwestern India, Central Asia, Middle East, Northern Africa, and southern Italy. People lived in harmony and contentment for hundreds of years. Though defeated, the Persians never gave up their desires. هذا يفسر أن الإمبراطوريات الفارسية المتعاقبة رغم أنها تتدثر بعباءة الإسلام إلا أنها تخبئ في وجدانها وفي أفئدتها أحلام إمبراطورية تعود إلى عصر كسرى أنوشروان وقمبيز وداريوس، إلى عصر الممالك الفارسية القديمة قبل الإسلام، وكأنما تريد أن تبعث الأمجاد الفارسية من جديد تحت رداء الإسلام وتحت رداء التشيع. In the early 1500s, the kingdom of Hormuz was at its heyday. They were peaceful people who had a great economy. The Persians enviously watched their neighbors prosper, waiting for an opportunity to see them fall. In 1507, the Portuguese general Alfonso de Albuquerque attacked Hormuz. The Persians looked the other way as the deafening screams of the Hormuz residents filled the air. هذا الجيش البرتغالي بقيادة ألفونسو دي ألبوكيرك اتسم باستخدام سياسة القهر العسكري، وكان يمتهن الشعوب المقهورة عسكريا ويجندها لخدمة الإمبراطورية البرتغالية عبر العمل لاستكشاف المواد الخام. وكانت الممالك التي تخضع لهذا القائد العسكري البرتغالي بعد أن تستسلم لم يكن يكتفي بالاستسلام أو يكتفي بالصلح، بل كان يتعمد أن يحرق المدن التي يستولي عليها، ثم يقوم باستخدام أسلوب وحشي في معاقبة المتمردين الذين قاوموه. وكانت السياسة المعروفة سياسة جدع الأنوف وصلم الآذان وفقع الأعين. تمكن في بين عام 1507 و 1515 من الاستيلاء على مملكة هرمز العربية التي كانت تسمى مملكة السواحل والجزر،
وكانت هذه مملكة عظيمة، مملكة عربية كبرى تسيطر على الخليج تقريبا بكامله وعلى ساحل عمان، وكان ملكها يمتد إلى البحر الأحمر في كثير من الأحيان. ثم هذه المملكة بعد أن سقطت بتآمر فارسي وتواطؤ فارسي مع البرتغاليين، ما الذي جعل فارس تغض الطرف عن سقوط هرمز بيد البرتغاليين رغم أن هرمز مسلمين؟ فلما جاء أفونسو دي البوكيرك وحاصر هرمز، رغم أن ملوك هرمز جمعوا ما يقرب من 30,000 من العسكريين ومن القوات لمواجهة الغزو البرتغالي، إلا أن أفونسو ب7 سفن حربية وما يقرب من 1000 مقاتل تمكن من هزيمتهم، لأن الجيش البرتغالي البحري كان متمرسا وكان يملك المدفعية الحديثة وكان يملك الخطط العسكرية البحرية. وأما الجيش الهرمزي إن صح التعبير فكان جيشا فضفاضا مجمعا من قبائل شتى ولم يكن له قيادة عسكرية تستطيع أن تديره. فتمكن البوكيرك من تدمير هرمز ومن الاستيلاء عليها. في تلك الفترة كانت فارس تغض الطرف عن مناصرة هرمز العربية المسلمة، لأن البرتغال في تلك الفترة كانوا مع الأسبان في صراع مع العثمانيين في حوض البحر المتوسط، والعثمانيون كانوا في صراع مع الفرس، فكأنما أرادت فارس أن تتواطأ مع الإسبان والبرتغاليين نكاية بالعثمانيين الذين يناصبون الفرس العداوة. After conquering and enslaving Hormuz, Alfonso continued his trail of destruction, laying waste to all in his way into Southeast Asia and India. A coalition was formed between the Arab nations alongside help from the Kingdom of Gujarat, who also earlier suffered Alfonso's wrath. Together, they drove out the Portuguese and restored peace in the Middle East. Today, there is still a dream of restoring the Persian Empire lurking in the shadows. Their strategy is working towards destabilizing a regime, then slowly taking charge. Anything from a small difference of opinion, a power struggle between race, culture, or religious extremism. Religious intolerance is a fast-growing problem today. People who pretend to represent Islam take it in their hands the divine responsibility of purifying the world of those who do not comply with their extreme ways. This kind of religious fanaticism leads them to believe that all their actions are justified because they are for God. If God is indeed all about love and unity, there is something wrong about what we are seeing today. Islam forbids the killing of innocent people. It forbids the torture of people, and most importantly, it forbids forcing people to convert. Yet groups like ISIS claim to represent Islam and continue to act against its doctrines. Ironically, a big portion of the ISIS militia are Westerners who hail from Europe, Asia, and the Americas. The ones commonly affected by these acts of extremism are innocent civilians. People are displaced from their homes, forced to migrate to other areas, or pay a more severe price of losing loved ones for a cause they don't even fully understand or agree with.
Albert Einstein once said, "The world is a dangerous place to live, not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it." Fortunately, we have many fighting against this threat. GCC countries, such as Saudi Arabia, alongside Arab countries, Jordan, Egypt, Morocco, and others, have united with the West in eliminating this menace, securing the innocent people who live among them. As this battle intensifies, there is a new phrase getting a lot of traction: Little Sparta. Small in size, yet a powerful emerging force in the Middle East, the United Arab Emirates. The progress this country has made since its inception in 1971 is remarkable. What was just a desert a couple of decades ago is now one of the most modern places that exist. The Emirates is exceptionally accommodative to its expatriates, who sum up to a little less than 90% of the country's population. The rulers of the country have found a good balance in following the Islamic way of life while protecting the freedom of those who belong to another faith. نحن نرحب بالأخوة جميعا في بلدكم، وأنتم أحاديثكم لإخوانكم في المساجد أو غير المساجد أو في المجالس، وهذا شو تعتبرونه قدوة يعني لهم وترشدون، ونتمنى لكم التوفيق جميعا. ومع الأسف أن يعني في بعض الناس يدعون بالإسلام لكنهم ما بالإسلام الصحيح اللي هم، بالعكس اللي هم أساءوا للإسلام يعني وتسامح الإسلام. UAE is perhaps one of the few countries in the world where one can feel at home, no matter which nationality he or she is from. The country has left its door wide open for economy to flourish, serving over 100 million travelers each year. The government has tailor-made policies to be useful and fair to all communities and hierarchies of people. Laborers are eligible for free health care and all expenses paid visit to their home country every year. The UAE has always chosen peacekeeping as its primary choice of weapon in defending humanity. Leadership lies as much in nurture and upbringing as it lies in might. In 1975, Beirut woke up to a scene of violence and panic. An intense fight broke out between groups formed by the Phalange and the Palestinian Liberation Organization. They resorted to killing civilians and taking hostages in a desperate attempt to seize control of the government. Unable to bear the cries of the innocent any longer, the Arab League deployed the Arab Deterrent Force, a coalition of troops for the sole purpose of peacekeeping operations, to instill a ceasefire and respect Lebanese sovereignty. 15 years later, when Kuwait was invaded by Iraqi forces, the Kuwaiti armed forces were overrun within 2 days of fierce battle. وأؤمن بالله سبحانه وتعالى أن الكويت سترجع على أهلها إن كانت بحرب أو بسلم. When what was left of the troops backed away into Saudi Arabia and Bahrain, the Union Defense Force of the UAE
sent thousands of troops to join the GCC Peninsula Coalition to defend the Kuwaiti citizens and restore peace to the country. واتذكر قصة وردت يعني في خاطري الآن، إنه أتذكر كنا نقباء مع الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه ويحفظكم جميعا. رحنا نسلم على الوالد في الخزنة، جينا كان وقت الغداء وجلسنا نتغدى وياه، والشيخ محمد شرح للوالد الله يرحمه إن إحنا طال عمرك إحنا بنروح نشتري بعض، يعني عندنا زيارة ما أريد أذكر أسماء، وطال عمرك بنروح نشوف إذا كان هذه تصلح ولا ما تصلح طال عمرك، وأشوفها بالنسبة في أي توجيهات من عندكم طال عمرك قبل ما نسافر. طالع أنا حقيقة قال شوف محمد، شوف عيالي، أنا ما يهمني من وين تشترون السلاح، ولا يهمني كم قيمة السلاح، أنا يهمني حاجة واحدة، أنا أعتبركم أنتم مسؤولين عن حماية هذه الدولة. لا قدر الله إذا حصل شيء أنتم المسؤولين قدامي. لا تقولوا لي ما عندنا طيارات ولا ما عندنا دبابات ولا ما عندنا كل حاجة ولا ما دربنا وكل حاجة، هذه مسؤوليتكم. هذه حقيقة أمانة أخذها الشيخ محمد الله يحفظه ويحفظكم على عاتقه إلى حتى هذا اليوم، وحتى مش القوات المسلحة، حتى على مستوى الدولة. وهذا اللي هم ربونا عليه، وهذا الآن الشيخ محمد هو اللي ربانا عليه الآن، والآن في هذا. فلذلك أعطاك الحرية، قال لك اقتصاديا ماليا وسياسيا أنا بدعمك، روح أي مكان في العالم ما عندي مشكلة أنا، ولكن أنا أحاسبك لا قدر الله وصار حاجة في مساس هذه الدولة. وكانت النتيجة ظاهرة في غزو الكويت. The Battle of Mogadishu took place on the 3rd of October, 1993. Mohammed Farah Aidid, a self-proclaimed president-to-be of Somalia, with his militiamen, wreaked havoc, opposing other clan leaders after the government was overthrown in 1991. Most of Somalia's agriculture was destroyed in the battle. The international community began sending food supplies to the starving Somalians. But 80% of those supplies were hijacked by Aidid's men. They would sell those supplies in exchange for arms. More than 300,000 died of starvation, and 1.5 million suffered with malnutrition. فكرة في الأمم المتحدة سمو الشيخ زايد وايد شجع على أن نحن نشارك في هذه الخدمة. الحمد لله اتخذ القرار على مستوى عالمي وليس على مستوى دولة. ونحن كدولة الإمارات كعرب كدولة قادرة أن نساهم بشيء، بدون شك أن واجبنا نحن نشترك بشيء. The UAE dispatched an entire infantry battalion to assist with the humanitarian efforts as part of the UNISOM II coalition, which was formed to defeat Aidid's brutal rule. In 1998, the Serbian government launched a major offensive against the ethnic Albanian population in Kosovo. The residents had to flee Kosovo, which created a major refugee problem, expelling more than 1.5 million Albanian Kosovars. As far as Kosovo is concerned, the UAE have took a decision to participate in a peacekeeping, if there will be a peacekeeping in Kosovo in the future. An estimated 10,000 Kosovars were killed by Serbian forces in the struggle. The UAE called for international intervention
and commenced a major program of humanitarian relief through its Red Crescent Society. The people who have been kicked out of their country and a need for help, either give them a shelter or treat them in the hospital. Actually, we came here the first time, just few people, you can't find them in the street, nobody. And the shop is closed, nobody, the houses is empty. But as soon as we arrived here, the life is coming back again. And as you can see, all the shops now it's open, and same times the people, the street is full of people. And the life, I think, is coming back again to this small town. كقوة نعمل من ضمن قوات الكيفور، فما نتدخل في ديانات الناس. صحيح ان في البلد هاي موجودين مسلمين، ولكن مش معنى هذا ان احنا كمسلمين ننحاز لهم. لا، احنا جايين على اساس ان نوقف اي اعتداء، سواء كان من الصرب على الالبان او من الالبان على الصرب. They remained in Kosovo between 1998 and 2008, resulting in people eventually resuming their daily lives. Akkolle kan Srpt në 3 prill. 3 prill e kanë kollë kanë borrafsh. Masanej, kur erën harapt, këtu e pon, në dhanë me njëherë para një muje, qashtu, para një muje, në dhanë materialin, ma prunë, se me svet pasart, harapt që të shpatën me në këqyrë, kur kush njëherë për herë. Afghanistan has seen its share of war and violence in history. The Afghanis, torn apart with internal struggles for power, revolutions, and uncomfortable treaties, still hold great pride and love for their country. In 2011, the Red Crescent stepped in. They gave food and clothing to all who were displaced from their homes. When I came back, it was a country which had 24 years of nothing but war. It was a different country. The vegetation was gone, people had changed, people were sick and tired and miserable. Now it's building up. But we need many, many years of help. Soldiers were deployed to continuously monitor and protect the villages from any external threats, so life could go on for the residents. First, let me just say how privileged we all feel to have Emirati soldiers as part of the overall NATO ISAF force. There are nearly 1,300 Emirati troopers on the ground here. They are highly professional. They are extremely well equipped and well trained, and they're conducting very challenging missions. The citizens of Iraq have been exposed to the infernal aftermath of war since 2003. Saddam Hussein, the former ruler of Iraq, who was charged with stockpiling chemical weapons by the UN, was asked to leave the country by former US President George Bush. He gave Saddam 48 hours before they started their offensive on Iraq. Sheikh Zayed, the founder and first president of the UAE, may God rest his soul in peace, personally spoke to Saddam Hussein, asking him to leave and not put his people at risk of open war. Saddam accepted the offer, but the Arab League didn't give enough weightage to this issue. The media decided to neglect this story altogether in favor of covering the war. هناك من قال أن صدام حسين وافق على هذه المبادرة. هل هذا صحيح؟ هذا صحيح.
وكان في اتصالات مع صدام حسين. نعم. هل اشترط مثلا أن توافق الجامعة العربية أو أن تتبنى الجامعة العربية المبادرة؟ يعني نريد أن نسمع تفاصيل هذه للتاريخ شيخ محمد، يعني تسجل للتاريخ هذه المسائل. سيدي، بالنسبة للحادثة وحقيقة من عدم أنا أريد أكده، ولكن إذا بتسمح لي ما نخوض في من وليش وكيف، لأن أنا أعتقد هذا شيء من الماضي، ولكن الإنسان يأخذ عبرة. مثل ما ذكرت سيدي سمو الشيخ زايد رحمة الله عليه كان قائد وكان أب لأمه وكان صاحب نظرة بعيدة. هذا الإنسان شاف من الأشياء من غيره كان غير قادر أن يشوف. يختلفون عن الآخرين بشكل جذري، فراح سووا حملة على زايد وعلى ولد زايد. الظروف اللي كنا نحن نشتغل فيها هذيك اليوم كانت تحتاج إلى قرار سريع. كنا محصلين الموافقة الأخيرة بين الأطراف المختلفة، اللاعبين الرئيسيين في العالم وصاحب القضية وصاحب الشأن صدام حسين خلال 24 ساعة. فكنا جايين نضع حقائق على الطاولة. كانت بتطلع نتائج لو طرحت وتناقشت، لكن هذا ماضي اليوم. Imagine what would have happened had they averted the war altogether. 650,000 lives saved. Over 1.4 million would still get to live in homes that they were born or grew up in. 32,000 American soldiers safe and well. A staggering $802 billion used for a much better cause than destruction. Sheikh Mohammed bin Zayed, the Crown Prince of Abu Dhabi, graduated from the UK's Royal Military Academy at Sandhurst. He served in the UAE's Special Forces as a helicopter pilot before becoming head of the Air Force and then Deputy Supreme Commander of its armed forces. He's one of the most loved national leaders, besides his eldest brother, the current president of the UAE, Sheikh Khalifa bin Zayed, and the Prime Minister of the UAE and ruler of Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid. Together, they live up to the legacy of the founding father of the nation, Sheikh Zayed bin Sultan. It is Sheikh Zayed's vision and wisdom that has transformed the UAE to what it is today. The UAE controls 6% of the world's oil and the world's second richest wealth fund, which is the Abu Dhabi Investment Authority. From the UAE's point of view, there are potential aggressors all around the world. The Muslim Brotherhood, Al-Qaeda, and ISIS are considered dangerous enemies to the region. Unlike other small and wealthy countries who buy weapons, the UAE is willing to use what they have bought for a good cause.
surprising quality about the UAE is the ruler's willingness to send troops for the protection of the innocent, even if it is for another country. It has greatly matured the troops, helping them become tough warriors. Sheikh Mohammed's approach in fortification of the country has included purchasing the most advanced weapons the Emirates can obtain. He has spent the last 3 decades consolidating the military. The UN coalition generals nicknamed the UAE Little Sparta, a term that is well deserved in this context. UAE forces have assisted the coalition with their advanced F-16 Fighting Falcon jets from the Al Dhafra Air Base, situated in Abu Dhabi. The UAE's F-16s have been outfitted with custom-made radar units and fuel pods that permit long-range strike missions. These systems are more sophisticated than the U.S. Air Force's F-16 fleet. Al Dhafra is where UAE pilots regularly take off to fly sorties against ISIS. This airbase also allows coalition pilots to fly practice missions they cannot simulate in their own countries. الطائرات الأمريكية الF-16 أو الميراج 2000 أو أي طيارة سخوي بنيت على حسب متطلبات الدولة، ومتطلبات في ذاك الوقت كان كل دولة لها متطلباتها، ولكن أنا عندي متطلبات سواء كان من الناحية البشرية، سواء من ناحية التضاريف الجوية، سواء من ناحية قطع الغيار والإمداد. هذه كلها أشياء مهمة جدا بالنسبة لنا. فكان النوعية وكان قرار في منتصف الثمانينات أن لا يؤخذ أي معدة حربية سواء كانت طيارة، سواء كانت دبابة، سواء كانت بحرية، ما لم تعدل وتؤهل وتغطي معظم المتطلبات. هدفنا يا اخوان المرحلة الجاية أن دائما يكون عندنا جاهزية للقيام بواجبنا. فتم الاختيار على اختيار النوعية، وتم الاختيار في جميع الأسواق العالمية طبعا مع الدول اللي هي المصدرة للسلاح إنه ما هو الأقرب لمتطلباتنا. وكان دائما موقف الإمارات دائما وأبدا إن احنا بالنسبة لموقف القوات المسلحة ومشتريات السلاح لا تقبل أي شرط أو قيد. بالنسبة للقوات الجوية كسلاح تخصصي، القوات الجوية أنشأت في بداية 2000 مدرسة الحرب الجوية. مدرسة الحرب الجوية حقيقة هي تقريبا الثانية على مستوى العالم وليس موجود منها. الثالثة هي تقريبا الأوروبية، ولكن الإمارات هي حقيقة الدولة الثانية في العالم اللي هو يسمونه الريد فلاج، اللي هو تمارين العلم الأحمر اللي موجود في أمريكا يشارك. UAE soldiers train as recurrent as US soldiers do, often jointly in the Nevada skies or the Mojave Desert. A former commander of the US forces in the Middle East, Anthony Zinni, quoted, "The UAE is the strongest relationship that America has in the Arab world today." American troops have hailed the bravery and skill of the UAE warriors, which is what led them to name the UAE Little Sparta. This is more than just a show of power. NATO classifies UAE pilots to be so skilled that they were permitted to fly hundreds of close air support missions to protect
coalition ground forces. On multiple occasions, American ground troops under attack in Afghanistan relied on UAE pilots to bomb the enemy soldiers. The world watched in horror as the people of Syria and Iraq were exposed to a brutal invasion by an entity that claims to bring the way of life for the future of humanity. The group, which branched off Al-Qaeda, took control of a few cities in Iraq before entering into Syria, causing chaos, massacring civilians as they passed through. They declared themselves a caliphate and threatened to have dominion over the entire world. People saw ISIS that day as a dour force of evil that needed to be purged forever from the face of the earth. A few countries in the region who were all affected by the group's atrocities joined hands to set the coalition in motion. 3 days before President Obama planned to commence airstrikes against ISIS, U.S. commanders invited coalition military leaders to the Al Udeid Air Base in Qatar. American officers presented their Middle Eastern counterparts with a list of proposed targets for their pilots to bomb in Syria. The Emirati pilots objected to the plan. They wanted to provide more airplanes and hit more aggressive targets, more than what the U.S. was asking. The Americans agreed, and the UAE team returned to Al Dhafra to begin preparing for the operation. The pilots only had 30 hours to plan the mission, check their planes, and rest. But they managed to join the initial wave on the first night of bombing. Early in 2015, UAE forces engaged in a resolute strike against the Houthis in Yemen. Ansar Allah, known more popularly as the Houthis, are a Shia group from northern Yemen. Once the Houthis took control of an area, they imposed their own laws on local residents, demanded protection money, and dispensed rough justice by ordering executions. The Saudi Arabia-led intervention in Yemen in 2015 began to influence the outcome of the Yemeni civil war. The Saudi King Salman, decisive and resolute, together with the Crown Prince and the Deputy Crown Prince, Mohammed bin Nayef and Mohammed bin Salman, have shown the world their style of paving the way for a transformed Saudi Arabia. Mohammed bin Nayef strongly supports the Iron Fist policy against terrorism. Mohammed bin Salman, young and dynamic, standing at the forefront of Saudi's strategy to reduce their economy's dependency on income from oil. A stunning $3 trillion has been set aside for this, potentially opening up a slew of opportunities for other investments to support the economy. Saudi Arabia, with King Salman and the two Mohammeds, alongside a coalition of 9 Arab states, began carrying out airstrikes in Yemen, forcing an aerial and naval blockade in March 2015, executing a military intervention
codenamed Operation Decisive Storm. سيدي، الإمارات تقوم بواجبها الوطني. في سنة 2002 في ديسمبر 2002 كان في مؤتمر القمة في البحرين لرؤساء وملوك دول الخليج، وقعوا على اتفاقية الدفاع المشترك. في هذه الاتفاقية انتقل من الأمن المشترك إلى الدفاع المشترك. كان هناك من يوم نشأة دول مجلس التعاون تأسس إلى حتى 2002 كان هناك أمن مشترك، ولكن بهذه الاتفاقية أصبح أنه أي دولة تهدد أو يقع عليها التهديد هي بمثابة تهديد لجميع دول مجلس التعاون. وهذا الذي حقيقة حصل، يعني إنه الحوثيين تمادوا وضربوا بالشرعية عرض الحائط للأسف، وقرارات الأمم المتحدة، قرارات دول مجلس التعاون، على أساس أنه لإصلاح وتدخل المجتمع الدولي، إنه بيكون بين الفرقاء إنه يكون هناك حل لهذه المشكلة. ولكن للأسف الأجندة الحوثية هي حقيقة عضلات بدون مخ، للأسف كلها تدار من قبل إيران ومن قبل حزب الله. ولذلك هؤلاء الناس حقيقة ما عندهم إمكانية أن يناقشوا. هذيل عبد المأمور، هم مأمورين ويتبعوا أوامر من خارج. لذلك هؤلاء الناس لا يعرفوا غير القوة. فمن هذا المنطلق حقيقة يعني تمادوا في أكثر من اللازم، إلى حتى وصل أن استولوا العاصمة الرئيسية وسجنوا الرئيس. ولو حصل هذا حقيقة، يعني لو الدول الخليج والسعودية بقيادة الملك سلمان الله يحفظه ويحفظكم جميعا لو تأخروا 48 ساعة كان اليمن الآن انتهت. كان هناك أكثر من 4500 جندي إيراني جاهزين للنزول في عدن مجرد الحوثيين يوصلون هناك. كان الآن أصبحت العدن أو اليمن حقيقة خارج نطاق أو تحت نطاق الاحتلال الفارسي. فسرعة ردة الفعل حقيقة أظهرت كثير جدا من المفاجآت، يعني المفاجآت في قوة الحسم والإرادة. The intervention began in response to requests for assistance from President Abdurrabah Mansur Hadi due to Houthi tribal offensive aimed at its provincial capital of Aden. President Hadi fled the country and went to Saudi Arabia as the coalition launched airstrikes against the Houthis and the forces loyal to former President Ali Abdullah Saleh, who was deposed in 2011. Fighter jets from Egypt, Morocco, Jordan, Sudan, Kuwait, Qatar, Bahrain, and the UAE also took part in the operation. The United States provided intelligence and logistical support, including search and rescue for downed coalition pilots. Yusuf al-Otaiba, the foreign ambassador of the UAE in Washington, said, "This is a fight that needs to be fought, and the UAE sees extremism as an existential threat." True to those words, the UAE has proved their point in their strikes against terrorism in Yemen and Syria. وجودكم اليوم هنا هو صمام أمان لاستقرار بلادكم. الدول تبنى وتتطور بسواعد الرجال، يعني الرجال اللي مثلكم من شرواكم اللي يضحون علشان سمعة أهلهم، اللي يضحون علشان سمعة بلادهم، مثل إخوانكم اللي يضحون في اليمن اليوم. التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية. الدول مو بالحجم، الدول مو بلأنها 10 مليون ولا 100 مليون ولا 1000. الدول بالإرادة يا عيالي، ولا تستهينون بإرادة الرجال.
نحن بنرسل رسالة للطامع في الدولة الغنية بأهلها أن نحن في بلادنا بنقوم بواجبنا في حمايتها. حماية بلادنا مو بسنة الدفاع عنها أبد. حماية بلادنا فرض الدفاع عنها، فرض. General Ahmed Assiri, who is the spokesman of the Saudi Arabia-led intervention in Yemen, says that Iran has long supported the Houthi rebels in Yemen by providing them arms, training, and financing. Dr. Anwar Gargash, who is the Minister of State for Foreign Affairs, quotes, "The UAE's goal is to succeed in returning security to Yemen and to protect the security of the Gulf through Yemen." المحولات المالية الذي جاءت الأخيرة دخلت نعم حيز الخدمة، صحيح دخلت حيز الخدمة، وفي استأجرت أن احنا جزاهم الله خير جمعية الهلال الأحمر الإماراتية هي التي قامت بدفع المتأخرات التي كانت لشركة OBR 40 ميجا في شيناز و20 ميجا هنا عندنا في حقيف. هي دفعت المتأخرات وتعاقدت معهم لسنة لقدام مع عقد تشغيل أيضا مع شركة جريفن أنه يشغلوها، فحلت لنا أزمة كبيرة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن نشكر الهلال الأحمر الإماراتي عشان هذا الدعم للفقراء والمساكين، ونحن داخل أبيع انقعار، ونشكر هذول الناس اللي يقوموا الإمارات وزعوا لنا هذا الدعم. والسلام عليكم. Today, the Red Crescent Society is aiding the people of Yemen in rebuilding parts of Aden that were destroyed by the Houthi attack. UAE is assisting the residents with the reconstruction of essential structures, food and clothing for the displaced families. MBZ, as Sheikh Mohammed is called by the Americans, is a man who usually prefers working behind the scenes. The Yemen war, however, has brought him to the forefront. Local media have showed him holding hands with relatives of fallen soldiers. زيارتك هذه دعم لنا، واحنا اخوان الشهيد 7 والله مستعدين نلبس الدريس ونتحرك الليله. الله يحفظك. واحنا في واجبكم وملبين نداكم، واحنا زيارتكم هذه تهنئه لنا مش تعزيه، لان طال عمرك ولدنا شهيد والحمد لله رب العالمين في واجبه وفي مكانه، واحنا 7 وراه والله جاهزين، وإنا من الليله إننا مستعدين، وإنا شرف لنا. الله يحفظك. الله يطول عمرك يا ابو خالد. الأحداث هذه يا جماعة تراها تعلم ناس وايدين، لكن أنا أريد أقول كلمة: الشجاعة والكرم والمرايب مخلفة عليكم أنتم. البلاد تحضرت شوي وغيرت كثير، لكن اللي صار اليوم في اليمن حرك الغريزة اللي فيكم اللي مخلفة من أبو يد. الله يحفظكم ويسلم. بس حد He visited the wounded soldiers in the hospital with no less pride and concern about their well-being than a father would have for his sons. Much to the delight of the soldiers and their families, giving renewed energy, hope, and will into his brave men.
طول عمرك. الله يطول عمرك ويطول العمر وما قصرت، جزاك الله خير. الله يحفظك ويسلمك. الله يحفظك. السلام عليكم. كيف حالك؟ كيف الحال يا طويل العمر؟ عزك الله. الاخبار؟ طول عمرك. الله يطول عمرك ان شاء الله. السلام عليكم. شو تقول انتم؟ اخوانا. الله يحفظك. اخوانا. يسلمك. الله يطول عمرك. ايش حقولي؟ الحمد لله. غدا الشعب. الشر ما ياخذ ان شاء الله. الله يحفظك ويسلمك يا ولدي. نعم. ويسلمك. بيض الله. وانا اطلب من طلبه يا طويل العمر، لو تبان بحر جو بر الله يحفظك. عطني مركبه تشوفني قدام طول العمر وانا اشهد. كفو يا ولدي. والله العظيم. كفو يا ولدي. كفو 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 كفو. والله يتيجس والله يتيجس والله يتيجس. صدقني يا طويل العمر. والله اني مصدق انك، لان موقفك طيب، سمعت عنه لك البيضة. والله يطول عمرك. وانا باكر عمليتي يا طويل العمر. الله يسلمك طولك. واطلع من هنا ان شاء الله مركبي لي ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. وسير والحق ربعي ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. كلها تهون. نعم كلها تهون ان شاء الله. انا بكون عند ربعي. ولدي خليني اقول لك شيء. الله يطول عمرك. الدار بخير يوم فيها من امثالكم. نعم. شجعان يضحون بالغالي والرخيص، مثلك اللي شليت ربعك كلهم ويدك مبتوره. ما افتكر انا بيدي والله. الله يحفظك ويسلمك. نعم والله العظيم اني ما افكر بيدي. عزك الله. اني افكر اني اوصل عند ربعي الحين. الله يحفظك ويسلمك. الله يسلمك. ان شاء الله خير. الحمد لله. الحركه السريعه هذا امر. مرحبا. هاي بنت اختك. الفكرة مسلم التاريخ بلاد فيها اشكال هالرجال البطل ما عليه خوف. يعلم رب. يعني يوم يخبرونك عن قصة شعبية مثلكم. ان شاء الله. كلهم تحت راية بلادنا يا ولدي. ونحن كلنا خدام لهالبلاد. كلنا مرة. الله يحفظك. الله يحفظك. الحمد لله على السلامة. الله ان شاء الله بخير. خير عندكم بخير. الحمد لله. السلام. على التليفون ويا رئيس الوزراء عند الباب. حذرنا قال سلموا عليه لين اخلص مكالمتي ويحيدر عليه. الذخيره سوت الصلايب هي الله يسلمك. لأن يا عيالي ترى التاريخ يكتب بعد 50 سنة بعد 100 سنة بنعرف شو يتعلمون عيالنا وأحفادنا وأحفاد أحفادنا. إذا ردينا الخبر طيب ورفعنا الراية بيكون باعتزاز نحن نخليهم يدرسون هذا التاريخ وفخر. من أكثر من 70 سنة نحن نعيش في الشرق الأوسط. الشرق الأوسط منطقة فيها كثير من الأحداث، ومنذ نشأة الإمارات إلى يومنا هذا ودولة الإمارات في هذه المنطقة تحاول دائما ترسل رسالة إيجابية إلى العالم. الشرق الأوسط ممكن يطلع منه خير ونحن موجودين.
قيادة الدولة ملتزمة بضمان وسلامة واستقرار الوطن والمواطن والمقيم. الدولة عضو فاعل في المجتمع الدولي من خلال إقامة علاقات بناءة مع جميع الدول والمساهمة في الأعمال الإنسانية. ونحن في دولة الإمارات نفتخر بالدور الإماراتي في الأعمال الإنسانية، ولكن ليس من الدولة فقط، من المواطنين الفرادى، العوائل والتجار، هم لهم دور كبير أيضا في هذا المجال. شكراً. The UAE soldiers bring pride to the nation by participating actively in the war against extremism. Major Mariam Al-Mansouri is the first Emirati woman Air Force pilot to fly sorties with her U.S. counterparts in the first wave of attacks in Syria against ISIS. She is a perfect example of empowered Muslim women in the modern world. بالنسبة لنا دور المرأة في بلدنا دور مهم، وهم شاطرين، لكن غير ذلك هم يمثلون أيضاً نسبة 50% زايد. The mother of the nation, Her Highness Sheikha Fatima, wife of UAE founder Sheikh Zayed, is an ardent supporter and upholder of women empowerment and believes it is vital to the advancement of society. She has always pursued the causes of women locally, regionally, and internationally. Due to her exceptional and unprecedented vision, wisdom, and initiatives, Emirati women today stand head-to-head in all fields of work, proving themselves as equals with their male peers. UAE women now constitute 20% of the Federal National Council, taking the place of 5 important ministerial positions. One of them, elected Speaker of the Council. It would mark the first time a woman has held such a position in the Gulf region. The public sector workforce is dominated by women, who hold an astounding 66% majority, while the global average lags behind at 48%. The Emirati soldiers are dynamic, confident, and unapologetic. They have earned their seat at the table by developing serious military capabilities unlike any other. Even though they have the skill and technology to take out their opponents, they keep confrontation as a last resort. الجهاد اللي يذكر ويذكرونه الناس، ثم انهم يقولون ان هذا جهاد وجهاد، مثل هذه الجراميين اللي يرتكبون الجريمه يقولون نحن في جهاد. هذا ما هو بهذا الجهاد. الجهاد جهاد النفس. من بعده الجهاد اللي هو يدافع عن الوطن، يدافع عن الاهل والابناء والارض. هذاك الجهاد اللي بعد يمكن يجري، يمكن يواجه الإنسان أو ما يواجه، لكن هذاك الجهاد الثاني. أما الجهاد الأول جهاد النفس اللي يصبح ويمسي ويجري على الإنسان، يمضي عليه بالدقائق والثواني والساعات. Sheikh Zayed said, Islam desists violence practiced by terrorists who kill their brethren and commit all despicable actions under the shelter of religion. Islam disassociates itself strictly from these people and their actions.
the current rulers carry this notion forward as the country grows progressively as a strong nation of peacekeepers. The fight for truth and justice is perhaps a never-ending one. But the UAE believes that planting trees is just as important as plucking out the weeds. History repeats itself as the northern thunder rumbles, preparing to rain on the perpetrators of heinous crimes and wash the lands clean from evil. The Emirates stands as an example to prove that intention is bigger than size. No country is too small to stand against evil or not make a difference in this world if they choose to. And no extremist organization is a match for the 7 billion good people united as a coalition for peace. When there is terrorism and related atrocities in the region, little Sparta will be there to protect and serve the innocents affected. The leaders of the country proudly look into the future with their heads held high with hope that God blesses this country and its people with peace, happiness, and prosperity. There are billions of stars shining their light in the night sky in perfect harmony. Countless planets and galaxies that coexist. One big family, the universe. Being a tiny part of it, let us all work together as a beacon to guide humanity for one common goal, a peaceful future, free of war, terrorism, and oppression.